Trees we are seeing around absorbs carbon dioxide, but we are cutting trees to put palm. The area has totally been deforested, and that when now the rainwater is coming, it carries all the topsoil into the lake, and the breeding part for fish are also destroyed because of lack of light penetration to reach where the eggs are. Mu kiseera ekyo we najjira wano mu myaka egi mukyenda mugumu okutuuka e Kasekulu, waliwo abantu baali batono nnyo. Envuba yali nnungi olw'ensonga nti n'abavubi beewanga obudde. Ebiseera ebyo ebyennyanja byali bingi nnyo, naye kati obuzibu obuliwo lwakuba nti abantu beeyongedde obungi. Around 2000, when we first took a general census of the fishermen, we had like 70,000 fishermen on the whole lake. Right now, there are 210,000 fishermen. Naye kati abantu bavuba ennyanja okuva ekiro ne bagizibizaamu tewummula, emitego tegivaamu. Natandikira kumu mu baasooka okulima ebinazi. Naye nafuna obuzibu nga ssente ze nteeka mu mazzi tezikyavaamu. Ne ntandika okufuna ebibanja eby'okulimiramu. Nti ng'enkuba erina kuva eno kubanga empewo erina okufuuwa ebire ne bikwata ne biba nga tebidduka nnyo. Naye kaakati awo embeera yo yakyukira ddala buli kimu. Okutwalira wamu Kalangala weewaawo nti nno ebibira twabitema. Naye omuntu yabeeranga n'ekibira kati nga kino naye nga tasobola kifunamu. Kuba bano abantu abali mu sekendule abali luddawa kuba batwala ssente nnyingi nadwe zisobola kubateeka mu masomero. So when we destroy an equatorial forest to plant palm, we are losing a lot and we are destroying ozone layer. Kati ery'omusenyu lino litawaanya okulijjamu ekinyirirako bwe kityo. Ky'oyagala okukozesa kyonna kubanga nali ndeeta era baatugamba nga tebaagala tulime nga tuli kumpi ne ku watalayini. Olw'okuba nti enkuba singa eba etonnya nti bwe bikulukutayo birina kye bikosa ebyennyanja. Naye abantu amateeka bagamenya ndowooza. Nabo bennyini ba yunivesite n'ennimiro zaabwe zisimbye ku nnyanja. Kibyonoona ebyennyanja. Biyinza okuba nga bino fertilizer asobola okubitta. We are in fear because these palm oil plantations to yield much, they have to use excessive fertilizers. We are in fear that there will be nothing else that can be grown. This will mean that time will come when we are in food insecurity. N'embeera y'ennyanja yakyuka, kati abantu baasimbanga gwa 9 gwa 8, ne kati enkuba etandika kutonnya gwa 10, na kati ogwe 10 tenaana kutonnya bulungi, abantu tebanaakusiga. Ate bw'egenda okutonnya etonnyera ddala nnyo ebirime ate n'ebyolola bwonoonyi. Era kijjamu enjawulo. Nti kirina kye kikosa buli embeera lw'eba nga si nnungi. Era bw'otunuulira Kalangala nga bw'efaanana eri ku oil palm. In the upper zones,
they may not talk about the lake, but they know that the productivity on farms is going down. And this is because of erosion, it's because of too much use of fertilizers. You know, the soil structure turns. Nilikuwa na limanga, tulikuwa napata mahindi kabisa ama mtama, lakini siku hizi inatoka kidogo sana. Zamani tulikuwa na panda mapema, na siku hizi mvua hakuna, tunakuja kama saa inaendelea kabisa. Sasa hivyo pia inaleta maneno na samba. Juzi tulikuwa naweka manyiwa na top up. Sasa hiyo ndio iliharibika kabisa, tukatoka tu bure. Sasa hii tunangoja hii mwaka tutafanya tu na manyiwa ya kienyeji. Kwa maana saa zingine tunaweka kama mvua bado, na kama mvua inakuja mingi si anaharibu. Hiyo maji inapeleka nini ile top layer ya nini ya udongo tu, ile ngumu kabisa ndio inabaki. Mvua ikikuja nyingi naenda na hiyo mchanga mzuri, si hiyo maji inaenda kwa mustoni. Sasa mustoni anaenda kwa Victoria huko, na anaenda kumea vile vitu iko kwa barini huko, kwa maana anapata manyiwa. Kwa maana angesaidia mimi kwa mahindi hapa, na anaenda huko. Sasa ile vitu iko huko, si ndio anaenda kumea, kwa maana hakuna kwa samba. In the in-lake monitoring, there's a lot of phosphates. And this is contributed by the highland areas where they're using a lot of fertilizer, which is being swept and end up in the lake. Eutrophication simply means that you have a lot of nutrients into the lake, and these nutrients reduces oxygen that species can use. There is heavy death to fish life in the water. Hapo siwezi pata chakula ya kutosha, ingine nanunua nje kwa wengine ama sokoni, ndio asaidia familia yangu. Nasikia mbaya. Nasikia mbaya kwa maana za zingine hakuna pesa. Si kama hiyo, kama njaa inaingia tu kwa nyumba, ndio nashidi sana. Heri nilime nione vile nitasaidia naye mtoto akikuwa shule. Hiyo ndio hamu, lazima nilime. Najua kitu itatoka hapo. Ndio kama mchanga inaribika sana, mimi naona mbaya. The major causes of eutrophication is actually things that happen outside the actual lake, in the environment, the catchment. Lake Victoria region industries are all agro-based industries which releases a lot of nutrients, and they are all discharged into the rivers. Two important nutrients are nitrogen and phosphorus. Kuanzia miaka 91 nimelima different mbegu tofauti. Nyanya, mboga, watermelon, sorghum na hata hii pilipili hoho. Sababu nilikuwa natumia DAP, nilikuwa natumia compost. Vile nilianza kufanya farming, nikaona compost si sawa. Nikabadilisha, nikaanza kutumia DAP. Nikaona iko na tofauti na compost. Inaenda deep inside the soil. Hata kama inanyesha, inaenda kwa ground chini. Si hapana swept from nini, inaenda kwa lake. Hakuna madhara. Kwa sababu once imeingia hapo, imemelt, no power. We have seen stronger correlation with the areas of the lake that are eutrophic have less fish.
we have a problem relating to water hyacinth. It's a noxious weed that is really affecting the fishing communities. The first time I started seeing water hyacinth was in 1992. It has been coming and going back frequently. The last round it came, it stayed for 1 year and some months. It is something being carried by wind. You never know when it will go back or whether it will stay forever. It affects a lot of things in Homa Bay. You know, we have human waste. We have fertilizers which are used in the upper zone. All these things, when they combine together, they promote the growth of water hyacinth. I was having a net. When it came, it covers my net. I can't fish. My boat can't move. It is rotting now. I am totally suffering. I can't pay my loans. I can't feed my children. I can't take them to school. I can't do anything totally. It is difficult to live along Lake Victoria with the water hyacinth nowadays. Yeah. So sometimes family units want to do something that will give them a piece of bread today instead of putting too much labor into conservation, whose results and impacts are some years ahead. Hapa kazi za hapa tunategemea sana mambo ya uchimbaji. Uchimbaji mdogo mdogo huu. Ukifanya kazi tukienda duarani, tunapata mchanga, tunakuja tunasaga hapa, tunaosha na tunapata hela. Na miaka karibia 25. Na hapa kama tunasubiria hata tutakuwa tunafanya tu kazi ili tupate trailer nini ya kuna itumia tu, ni kwa sababu hela tunayopata ni ndogo sana, mzunguko ule ni mkubwa. Na kila mzunguko ule ni hela. Naweza kumaliza pesa kubakiwa hata 20,000, 30. Kazi ninayofanya sasa hivi ni ngumu sana. Kwa sababu unapoingia duarani mule, unapopiga ile vumbi yote sina inakuwa inaingia. Yani inaniathiri sana, yani kulingana na ugumu wa maisha na nini, ndio tunaamua kufanya tu zile kazi. Sasa ile mercury ile ninapoitumia, kwa sababu si ndo nani yetu ile, kwa sababu bila mercury hauwezi kuishikanisha ile dhahabu. Wenyewe hapa tunasikia na asili. Nasikia hivi ukiwa na kidonda, kwa mfano kama ikiingia kama kwenye kidonda, inaingia kwa ndani, inakuwa asili. Lakini ndo kitu, yani ndo kitendea kazi chetu. Tunaamua tu kutumia tu hivyo hivyo. Utafanyaje? Gold mining is a problem. Here we use a lot of mercury and sometimes cyanide to trap gold from the ore. And you use your hand to swirl that thing in a pan. And when you discharge, the mercury goes into the rivers. The mercury goes into the food chain. They go into the fish. Unajua kuwaona kabisa, lakini hata sisi wenyewe tunaona mercury na asili kwa sisi wenyewe, lakini hawajai kuja kutuambia watu hivi hapa mercury na asili. Mara nyingi kufuatana na madhara ya madawa haya, watu wanachukulia kwamba tutakwenda mbele kwa mbele tu huko. Kwa mfano mercury, maji yanakwenda mtoni, watu wanaoga, ng'ombe wanakunywa maji yale, mbuzi wanakunywa, mle kuna samaki. Mimi nafikiri vitu vyote vinaathirika, na samaki wale tunakuja tunawala, tunakuja tunakula ng'ombe, tunakula kuku, bata. Sasa lazima utadhurika tu.
Sababu wenyewe naipenda kwa sababu muda wote ule unaweza ukapata hela nyingi sana ya kubadilisha katika ndani ya maisha. Lake Victoria, which was supposed to be a freshwater lake, is no longer a freshwater lake because of this pollution and poor sanitation. When we were doing in-lake monitoring, we realized there were a lot of sewer waste material which were reaching the lake. There is those who defecate when they are in the lake. There's also another one who defecate near the lake shore where they are residing. And this is the one which contaminates the water around the lake shore. And because this is where they also get the water for domestic use. Because of this, there is a lot of transmission of these waterborne diseases. We need to have clean water sources, can even borehole drilling, protected springs, and even small water supply to serve people in the rural. Without that, we are really killing our people. You know, there were towns which really thrived on the lake, and they are no longer lively. When the fish was there, they can see the economy that time and what it is now. It's just like scavenging. So the change in the reduction in fishery resources is real. In the region, we can also do a lot of aquaculture or fish farming outside the lake, along with the various streams and rivers that drain into the lake. So we can also have some extra production of fish from pond aquaculture. The dam behind me was dug during the construction work of the Katito-Kindubei Road. And from that time, we have been seeing the importance of the dam. It has already helped the public. They take water from the dam. And even the cattle drink water from the dam. Even ourselves also, I rear fish in that dam. We used to buy vegetables from the market. Nowadays we don't buy vegetables, and also in rare occasions do we buy fish. The dam has really changed the lifestyle of the community. Those who are working there, the tree nursery, they employed the other people. People get money, they sell tree seedlings, they get money, and it has stabilized their economic status. Many people have nowadays started pond farmings where they rear fish on ponds. I think with the time, the number of fishes in the lake will increase if the number of people rearing fish in ponds increases. KIK is a social enterprise. We work with artisans who produce items from recycled material and then market these to tourists, to locals, and even to export them. The furniture we use water hyacinth and wrought iron. Water hyacinth is a very fast growing weed. So KIK alone cannot have a notable impact because KIK does maybe about 60-70 kilos in a week. But the rate at which it's growing, if you go to Homa Bay, if you go to Kindubei, that area, then you'll know that what KIK is doing is just a small, very, very tiny little thing at the tip of the iceberg. I've seen our artisans grow. I've seen them build homes. I've seen them pay dowry. I've seen them educate their children. So it means that there is something they get out of this. Uchumi huwa ni mgumu kidogo kwa sababu ya sisi ni wakulima. Wakati mvua zikiwa chache, wakulima wanafeli kwa sababu wanategemea kilimo. Mvua zikiwa chache,
ukifata kabisa matakwa au misingi ya kilimo, ukilima kwa kitaalamu, yawezekana pale unapata mazao mazuri kwa sababu ya kutumia kilimo cha kitaalamu. Lakini ukilima kilimo cha holela na mvua kama ni chache, kilimo chako utafeli kulingana na kilimo cha holela. Sijawahi tena kukulia maisha mengine, ni kilimo. Nimezaliwa na mkulima mpaka sasa hivi ninaishi kwa kazi ya wakulima tu. Maisha yetu ni ya kilimo. Wakati nikiwa mdogo nilifundishwa na wazazi wangu. Kilimo cha zamani kilikuwa kilimo ambacho hakina tija. Kabla ya kuanza huu mpango wa revamp, tatizo ni kuwa na mashamba yaliyojaa makorongo, miteremko, ng'ombe nyingi kuharibu ardhi. Mvua ikinyesha kwa sababu ya miteremko mikali, ndio maana maporomoko, mmomonyoko mkubwa unakuwa unaharibu ardhi. Revamp ilipoleta mafundisho kama haya, watu wakaanza kulima kwa kitaalamu, hekari moja tu inakutolea mazao mengi. Sasa ukilima makinga maji, ukilima kwa matuta, maporomoko hayatatokea kwa sababu umekinga, ardhi imeshapona. Mradi wa revamp nimejifunza kuwa na kilimo cha kitaalamu, kutunza mazingira, kwa sababu usipotunza mazingira itakuwa jangwa. Ardhi borefu. Nilikuwa na nyumba za shida zile mnazoziona. Sasa hivi nina nyumba ya kitaalamu. Zamani ugali ulikuwa mdogo. Siku nyingine mnalala bila kula. Sasa hivi chakula ni kingi. The Lake Victoria is now polluted, and in fact seriously polluted, from industrial waste, from domestic waste, from even the poor sanitation, from the farming activities, from the fishing activities. It has to be protected. If we deny ourselves the fish today, we eat it tomorrow when it is mature and it can fetch a better price. If we are not aware, Lake Victoria will be dead. The lake is dead when it cannot support the species of life. It cannot support the community around it. It cannot support the community inside it. Then that lake is defined as dead. And if we are not taking pollution seriously, or we are not taking climate change seriously, somehow in the next millennium, Lake Victoria will be dead. In order to predict the future, you need to look at the past, look at the present, and then see what happens. In the past, things were okay. People were law-abiding. People were listening. People would be told that do this, and this is a no-go area, and would accept that's just a no-go area. Today, the situation has slightly changed. People are defiant. In everything they try to do, there's defiance. You tell them this is wrong, they say no, that's where they want. So if we continue along such believing in defiance, even in anything, then the future is bleak. I don't want to be a pessimist, I'm a scientist, I am building that on what I'm saying. But if people can learn and adopt, come back to our souls, we do soul searching and understand that this, we are doing it for ourselves, but also doing it for the future generations, then the future is bright.